Venetian powder, Venetian paste, at Veneto, alamin natin ang pagkakaiba nila. Merong dalawang klase ng Venetian Plaster ang Fortress. Ito yung Deco Render Powder at Deco Render Paste. Ano nga ba ang pagkakaiba nito? Ang Deco Render Powder ay may preparation pa. Kailangan ito haluan ng tubig. At kapag ito'y na-mix na, you have 2 hours para i-apply ito sa wall. Unlike dito sa Render Paste, ready to use na. At kapag hindi mo naubos, pwede mo pang itong gamitin sa ibang araw. They have difference in texture. Powder is flat and semi-rough finish, while ang paste naman ay glossy and smooth. Sa color naman, ang Deco Render Powder ay cement color finish, while ang Deco Render Paste ay white color. Ang advantage ng Deco Render Powder at Deco Render Paste ay may marami kang possible na color na pwedeng magawa. We have Fortress Colorant to mix with Deco Render that gives color choices. We have 10 colors of colorants. Available din itong colorants sa Wilcon and online shops like Lazada, Shopee, and Marketplace. Available ito in 200 grams that cost 90 pesos and 400 grams that cost 180 pesos. Ang coverage naman nito ay depende sa amount ng mixture ng render. Meron din palang color stains ang Fortress. We use this as an accent or highlight colors. Pwede din itong gamitin if feel mo na marble finish or look ang Venetian Plaster. Ang cost naman nito is 950 pesos per 500 grams. Deco Render Powder comes in 3 packaging. 2 kilogram bag costs 350 pesos that can covers 2 square meter. 5 kilogram bag costs 875 pesos, covers 5 square meter. And 20 kilogram bag costs 3,450 pesos, covers 20 square meter. Deco Render Paste naman, 5 kilogram pail costs 1,225 pesos, covers 5 square meter. And 20 kilogram pail costs 4,800 pesos, covers 20 square meter. May isa pang Venetian Plaster finish. Ito ay ang Eternia Veneto. Iba naman ang formulation nito sa Deco Render Powder at Deco Render Paste. Ang Eternia Veneto ay paint. Same sila ng application ng Fortress Deco Render. Ang difference lang nila, ang Deco Render ay may body na kahit uneven yung walls mo, pwede mo na itong i-apply. Unlike si Eternia Veneto, dahil paint siya, manipis lang ang application nito. Kaya dapat ang wall mo ay even and final finish na. Ang texture naman ng Eternia Veneto ay satin and smooth. Sa color naman, merong 6 basic colors ang Eternia Veneto. Nakamix na ang color nito when you buy this product. Available ito in 1 kilogram container that costs 1,380 pesos and can cover 5 to 7 square meter. 5 kilogram pail costs 6,760 pesos, can cover 25 square meter. At pag pangmalakas ang project, 20 kilogram pail costs 26,500 and can cover 100 square meter. Tip pala, mag-top coat kayo ng sealer para may added protection ang walls nyo. Ayan! Baka gusto ninyong itry itong mga wall finishes sa next project ninyo. Kung may tanong kayo, feel free to chat and call our Fortress and Eternia representatives. Again, don't forget to like, share, and follow my page, Angel Jam, for more tips. See ya!